On November 5th, many Americans will go to vote to elect a new president of the United States of America. My family and I have already done so. But before you go, I would like you to know something very important. It is so important that I believe every citizen of the United States of America must know this before going to the polling station. This is a story about who will be the main beneficiary in the event of Donald Trump being elected the next president of the United States of America. And the name of this beneficiary is Vladimir Putin, whom Bob Woodward recently called Adolf Hitler of the 21st century. I want to show you a short clip from a top Kremlin propaganda show that strictly follows the party line, Putin's line, and the Kremlin's line. The recording was made in November 2016, just a few minutes after it became known that Donald Trump had won the election. In the studio gathered a gang of the best, most distinguished propagandists of Vladimir Putin, as well as specialists in disinformation and political sycophants of Putin. Almost daily, they discuss how to destroy America, how to drop a bomb so that the resulting tsunami wipes America off the face of the earth from the East Coast. They are developing and boasting about this miracle weapon on their propaganda shows, which they specifically invented for this occasion. Under their guidance, a show is organized with models of Russian missiles, and then they learn that Donald Trump has been elected President of the United States of America, leading to frenzied jubilation. Champagne is served. The late Vladimir Zhirinovsky, a member of parliament known to many Western analysts as one of the leaders of a virtually fascist party in Russia, appears on the big screen and offers a toast. According to him, he has already prepared the champagne, held a small champagne celebration in Parliament in honor of Donald Trump's election as president. He says, quote, "This is a victory. This is a triumph. There will be 3 centers in the world, Washington, Moscow, and Beijing, and we will divide the world among ourselves." The quotation marks close. These people who are present in this studio were adamant that America, under Donald Trump's presidency, would join the 2 other states known as the Axis of Evil, Moscow and Beijing. Fortunately, this did not happen during Donald Trump's first presidential term, to a large extent because the first impeachment began and then the second one followed. But these people in Moscow, in the Kremlin, are waiting with desperate hope for Trump's return to the White House. The Putin regime has problems in economic, financial, and military aspects, and they need a savior. They see him in the image of Donald Trump. Therefore, when you go to the polls on the 5th, remember that by casting your ballot for Donald Trump, you are actually voting for Vladimir Putin and his fascist regime. But we congratulate you in any case. Look, you can hear everything, right? I want to congratulate. Look. Vladimir Ivanovich, you see, yes. And we want champagne. You hear that, right? I want to congratulate all Americans who achieved Donald Trump's victory. And today, they are rejoicing. Today is a big celebration in America. Congratulations to all our citizens who also indirectly supported Donald Trump's victory. I really promised yesterday that today, in honor of Donald Trump's victory, we would drink a glass of champagne. And I invited everyone to the State Duma. Those who came, we served them a glass of champagne. The deputies were present. Victory. It is a celebration. There will definitely be positive changes. Of course, but it was mentioned here that there is Brexit, Donald Trump's victory, and some changes in Europe. We initiated these changes with you on December 12, 1993, 23 years ago, when the LDPR won. It was the same thing. New policy, new wave. We initiated it when the non-communist party, not the pro-Kremlin one, but the completely unexpected, LDPR won. For the victory, for Donald Trump, everyone is drinking champagne. Volodya, where exactly is our champagne? Vladimir Wolfovich, please tell me seriously, how do you think you say that this is a victory for the LDPR, which is great for you, but nevertheless, wow, please tell me. We'll do it later, but we can't do it live. Let's not do it. Let's not. We have it. We promised. Everything will be fine, but after the program, everything will come later.
please tell me, Vladimir Vladimirovich, do you believe that Donald Trump's rhetoric will turn into actions? Is that true? What can Crimea see about the sanctions with them? Definitely. Yes, this is a new milestone. Donald Trump will not act as if the elections are over and now it's back to old politics. No. There will be completely new diplomats, and today's U.S. ambassador will leave for Washington. There will definitely be changes in the Middle East, and Donald Trump has already said that Russia needs to act here together with Israel. Here is such a moment in Ukraine. Ukraine is not needed by the USA at all. They can't even find it on the map. In Afghanistan, there may be changes. That is, changes will be made regarding all pain points. And they will be in favor of both America, Europe, and Russia. Everyone will benefit in this regard. It is natural. People are tired of the hegemony of one country. And they are tired. No matter how much they want to remain on Olympus, it is difficult. To continue to stay on the Olympus of world politics, they need to embark on the beginning of a great war. They do not want that, and they have completely exhausted themselves through peaceful means. Therefore, a new policy will begin. And in 2017 and 2018, and in all subsequent years, we will see different international relations, and the sanctions will all be lifted. And in the Middle East, the war will quiet down. And in Kyiv, there will be a different government. And there will be no threat from Afghanistan to our Central Asia. There will be normal relations between Russia and China. These are significant elections. These are elections those who did not understand do not know how to analyze. They do not know how to forecast correctly. And today, they are upset that they all placed their bets on Hillary Clinton, while another person, Donald Trump, won. This is a symbolic figure and a significant event for all of humanity. It marks the beginning of a new era. And in these new international relations, Russia will once again take its rightful place. And all Russophobia will fade away. There will be no Russophobia. There will be three centers: Washington, Moscow, and Beijing. Together, we will share all the burdens and joys of world politics. Thank you very much. Thank you, Vladimir Wolfovich Zhirinovsky. Thank you very much, Zhirinovsky. Here is the very person who, live on our program, truly predicted Trump's victory. Trump has won. Vladimir Wolfovich, we congratulate you. And thank you very much for finding the time. Ну, мы вас в любом случае поздравляю вас, смотрите. Владимир Вольфович, вам слово. Видите, да. Да. А нам шампанское. Слышно все, да? Да. Я хочу поздравить всех американцев, которые добились победы Дональда Трампа, и сегодня они ликуют. Сегодня большой праздник в Америке. Поздравить всех наших граждан, которые тоже косвенно болели за победу Трампа. И я действительно обещал вчера, что сегодня в честь победы Трампа мы выпьем по бокалу шампанского. И я пригласил всех в Государственную Думу. Кто пришел, мы им всем налили бокал шампанского. Депутаты были. Победа. Это праздник. Обязательно будут положительные изменения. Обязательно. Но прозвучало здесь, что вот Брексит, победа Трампа, какие-то изменения в Европе. Положили начало этим изменениям мы с вами 12 декабря 1993 года, 23 года назад, когда победила ЛДПР. Это вот было то же самое. Новая политика, новая волна. Мы дали начало, когда победила не коммунистическая партия, не прокремлевская, а совершенно неожиданно ЛДПР. За победу, за Дональда Трампа. Все пьют шампанское. Ой, Спасибо. все пьют шампанское, видите, да. Но... Володя, где у нас Владимир Вольфович, скажите, пожалуйста, если серьезно, как вы считаете, вы говорите, что это победа, да, для ЛДПР, для вас лично, но тем не менее... Ой-ой-ой, ничего себе, скажите, пожалуйста. Мы это потом сделаем, но нельзя в прямом эфире. Вас приняли призыв, Владимир Вольфович, у нас есть, обещали, все будет, но после программы. Все потом будет. После программы. Скажите, пожалуйста, Владимир Вольфович, тем не менее, вы верите, что риторика Трампа превратится в дела? Вот правда. Что Крым, может быть, признать, санкции снимет? Обязательно. Да.
Это новый рубеж. Дональд Трамп не будет делать так, что вот выборы закончились, теперь старая политика. Нет. Абсолютно новые будут дипломаты. И посол США сегодняшний уедет в Вашингтон. Обязательно будут изменения на Ближнем Востоке. И Дональд Трамп уже сказал, что здесь нужно действовать Россия вместе с Израилем. Вот такой момент. На Украине. Украина близко не нужна США. Они на карте ее найти не могут. И Афганистан, там могут быть изменения. То есть по всем болевым точкам произойдут изменения. И они в пользу и Америки, и Европы, и России. Все выигрывают в этом плане. И это естественно. Люди устали от гегемонии одной страны. И они устали. Как бы они ни хотели оставаться на Олимпе, это тяжело. Чтобы продолжать оставаться на Олимпе мировой политики, им нужно приступить к началу большой войны. Они этого не хотят. А мирным путем они себя полностью исчерпали. Поэтому начнется новая политика. И в 2017 году, в 2018 во все последующие мы увидим другие международные отношения. И санкции будут все сняты. И на Ближнем Востоке война затихнет. И в Киеве будет другое правительство. И с Афганистана не будет никакой угрозы для нашей Средней Азии. И будут нормальные отношения между Россией и Китаем. Это большие выборы, это нужные выборы. Те, кто не понял, они не умеют анализировать. Они не умеют прогнозировать правильно. И сегодня им обидно, что они все делали ставку на Хиллари Клинтон, а победил другой человек, Дональд Трамп. Это знаковая фигура и знаковое большое событие для всего человечества. Это начало новой эпохи. И в этих новых международных отношениях Россия займет снова свое достойное место. И вся русофобия уйдет дальше. Ее не будет русофобии. Будет 3 центра. Вашингтон, Москва и Пекин. Вот на троих мы разделим все тяготы и радости мировой политики. Спасибо вам огромное. Спасибо, Владимир Вольфович Жириновский. Спасибо огромное, Жириновский. Тот самый человек, который в прямом эфире нашей программы, ну действительно, предсказал победу Трампа. Трамп выиграл. Владимир Вольфович, мы вас поздравляем. Ну и спасибо вам огромное, что нашли время.